Yada say ye fra se prekope ene da soro kokora ma asrafo na titu ne bra na ja English abrofu di yeso ye 28 February Christian Ball Crossroad shooting ye see ye ene enfieduosi ankuru nie His Excellency na Dankwa Akufo Addo koka wo ho ye no na ye de prese ni bebere de independence abrofu se de omdi yeso na sojafo miensa wo mudi enimu bie ni etu odima ya na aka miensa na omu samfom ya omu firi mu ya enei o wampanyin na asimu pampampa hye ne batakari kama ekoka wo mo ho a saa dai wo mo hye fa ne kama ne sika world war duru so na se gogosu regiment wo bani abri yie pa se de ekoso wo bani anye wonti nei na se independence wa no wo mo pre ye ekofa saa wo hawo ne nyamra sami esi ya enei ya hye saa fa no Ghana mampanyini nana Adodankwa Akufo Addo ene omayi musadom odwuma mpanyinfo na afi kane asojafo ma ne mmema na wono wo oman mu ayamane edi akai woni nuanom bia afi apema hankone duanan wotwe 1948 February de toso eduonu wotwe se ne wono mu ebo santia na wonante wo su custom patemu a British panyin ba kwa na ne din ne Sir Gerard Cressy eme tutuo ekum wono asem no siye no na esese mpanyinfo ya amane ede kai ade hia wono hwere wono nkwa no na amane yemu no kane asado mu mpanyinfo eye nsankyerene de kai won nuanom a wo hwere wono nkwa. Our gallant men shall not die like this. I tell you, this is just the beginning. And you, this is just the beginning. Fire me. Eno echire no Nana Dankwa Akufo Addo ene oman yasado mu mpanyinfo na afi ahemfo binum nso de nhwirei ekogu biaya esie sa mpanyinfo yi ede kai wo modene a wono boye ede gi oman Ghana eto ho. Anniversary that the frase no where said His Excellency no gira ho hwe ya kire ni bia utum say yes na wa kai sa bra no de si ye na ekwaya hom te sem papa His Excellency na Dankwa Akufo Addo enura e State House so Council of State for na ese nkobo ye duonu enum 25 no na 24 esa ese matiro mu dada yi say dia wo mo a ebe kamra ene de ade wo mo hwa ma bia atumi kɔ yie no na ka de watena so pan a wo no wakɔ ahomdie mu na ese kɔka ho na ye 25 no ka se de wo mu nyina akra na atwala na mo ase adu ntiye ebi ni ho Chief Justice George Nawood wono so nyanko ligu emra ne so ye na wakoka Council of State ntiye wo mu ye aduonu enan na woda omadi ya wode tu dwasa ho emra so se Council of State ese wo mu ka no kura se kire wo mu se no wo mu ka de wo ho de kire wo mampanyini na etumi bu ama man kwa nanim wo na we nyom to beberebe ne hallelujah praise the Lord no de wo mpatie esa sesa ne ma bekwaye Ghana bekwana nimu a eso wo yire wo no mo sekere ene economy no hyeda na yie nti ebedina abrane a wo hia wo mo apa wo ntu no afutuo pa na wo ntumi fa mu man Oman ba so wadi na tuku eye Council of State for eye amane esai wo mo asabre wo firi wona dwuma se no wonom so agina amamre ene amane kwan so wo na hyehyedie mu ato aba ayo nipa obeye won dwentenani na bra wono keka ne masie ni wieye no ato dwa se dwabenhene na otuo sirebo otoso mienu ena saa brede wono yi no so mbaye odwentenani emfama bedwa kase a ewo oman mu mekire Council of State na otuo sirebo ye mpanyinfo mampanyini pa won se wono mbeka bedwakuo no ho na womwa se de ye nimra edibu man constitution ese no enura ena mampanyini na Dankwa Akufo Addo eya amane di so aye nipa eduonu nan a
wɔnom wɔ Council of State mu sɛ wɔmfiri wɔn adwuma ase. Na sɛdeɛ ɔman mmra kyerɛ no na nka sɛ nipa 25 ɛna abɛgyakuo no wɔnom kɔ mu. Nanso esiane sɛ yɛni kane Chief Justice bi a wɔda so te aseɛ sɛ wɔno bɛkɔ akɔka abɛgyakuo no ho nti ama nipa 29 na saa berɛ yi wɔnom wɔ abɛgyakuo no mu. Na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nnwumadie bɛkɔɔ so tɔɔtinti na ɛbɛhia sɛ wɔnom bɛnya odwantenani a nam so nti wɔnom ayi Nana Otuo Sereboɔ sɛ wɔmbra ɛmbɛyɛ Council of State wɔn dwantenani. Entirano no ohwe sade ama me oboshi sai kofi woto wono kra sai post wonya na ebiye ma ne bi ambassador to America na wode kɔ ET Mesa kane member of parliament wodingo plam papa utum say yes Sam George wo bro no bram ne su no ho ntwa no da bi asam na bro no papa say wo se ne ebuga wode buga Sam George nam kai yo wo mo na ese na ye ene wode abeto dwa so ho this time no NDC no wo ho no asankwada abamu mu ade ni ya no masịchiri ọmanụ no mkeke bichira oh wonu panimu NDC wo mdisi ho small boys na moai ye nne na kuradu adi ma rollins fanda mua na waafo mutu mkeke bichira ne sasa party moya ama papa ma mi kura wode ahomti akwate no party kura e chida nko ba bia yi so still wodira mu yi oh enya fine enti aba no sa na mo ma NDC ni nyina yi enti kan hu behia so o mbetu ana mo na mpadifo atiti say so waka ho bie no wo mde buo be ma ho mo asan kopa mo chwo no matumi aboa NDC makọ nanimu kane NDC amanyuko no mra hyebedwani a na ogiade ma manfo won mo ningo pram abato mpesua so onimonyamfo ET Mensa e de ato dwa sɛ amanyuko National Democratic Congress NDC ade baako a ɛha wonum wo mu ani ebinim a woni bu na afei nso wonfa emra enye dwuma ɛwɔ amanyuko nim wɔse ne yɛka ne poto kasɛm sɛ indiscipline no ɛyɛ ade a ɛkɔ party nim pa na no titu mpo ka ho ɛna aba yɛto afrasɛ no wonum di nkugo owura ET Mensa sɛ ɛnneɛma bi a party mma bi ɛyɛyɛ a wɔno keka nsɛm a ɛnsɛm fata ɛde fa na Konedu Agyeman Rollins afei kane Attorney General owura Obeda Samoa ɛne mpanyinifo ahodoɔ bi a ne wɔn wɔ amanyɔkuo no mu ho no ɛno nyinaa ka ho ɛna kuo no awiewie sɛ ne ɛteɛ nei owura ET Mensa sɛ amanyɔkuo no betumi afa ne ntoma pɛfra na asan adɔ manfo kon na dodo a wɔn nkyɛn enya arehyiemu so ɔbɛsan de wɔn ho abɛhyɛmu di a na ne ebinom wɔn da suban yɛ te saa adie no ɛsɛ sɛ kuo no mpanyinfo ɛhwɛ na wɔka ho asɛm ɔde ne nkasa ebe awie no so no de wɔyɛ krado so ɔbɛsom amanyɔkuo NDC nanso ɛnneɛma bi ɛte saa no sɛ ɛngyae ɛwɔ kuo no mu di a ɛne wɔn bɛtena wɔn ABC mu a akosi ene yera nu panu si ET Mensa ba yakura paake na omokura omabrewo Central Region wo pe regional minister ho soafo o na hwe ho yewura Kwame Nadankan brei ebura de wono abro na nya ize kura o radio so da no ya no wade atwedwa wo se hwe wono wo hu sade ba ko de betimi aboa ma wan de se wan fa kyeso mampanyini eniama hodo ne sade opese oboa ma Ghana ko nanim no ebe ko nanim a na hu behia say investors ebe say adwuma wan de se wan fa tima mabura nya adwuma ne biaye no ye ma mo tax holidays kakra tax reliefs kakra wototo aso mampanyini se we ne srade ya wo converting crowd to dwa so no wo hwe kwan so mampanyini bebo anu adom no ama ne sa tax holidays ye bie e de ama investors ye beba se de be ya e da wo mutua to no wo mutua na kakraka bafu a e be atlate wo mo no ma ba Ghana etumi invest ye Ghana ko nanimu Mfimfini mantemu sofo no munyamfo Kwame Nadankan ede ato nsentwerefo wono mfimfini mantemu anim sɛ adeɛ baako obɛpɛ sɛ ɔmampanyini bɛyɛ ama no ama ne niagye mɛnam so bɛma mfimfini mantemu nso atumi afa ne ntoma pɛfra ɛne sɛ ɛtuo bi esi wɔn a obɛbie nnwuma kwan a ɛma wɔn mo mfimfini mantemu no aban ɛbɛyie firi hɔ de ama no ɔse potokase mu adeɛ ka ne tax holiday no ɛyɛ adeɛ a wɔgidi yie sɛ aban ma ne ho kwan sɛ akwanya biara wɔn a ɔbɛyɛ nnwuma ɛwɔ mfimfini mantemu no wɔmfa wɔn ho ni kakra ɛwɔ ho a ɛbɛboa ɛma mfimfini mantemu afa ne ntoma pɛfra onimonyamfo Kwame Nadankan na de nsɛm itudwa ɛbra wɔn mfimfini mantemu nsɛntwerɛfoɔ ahyia akane wɔ bra ɛde ne bɛsi akonnwa soɔ sɛ mantemu ne soafo to have parts of the country continue to live in squalor, continue to live in poverty, continue to be tagged as poor, and no major initiative. I'm saying that through my chief economic planning officer will make a case to the president that grant us tax holidays. See, an investor would wish that their products are bought. And so in considering where to invest, they look at what purchasing capacity, purchasing ability.
income levels. And so you see, they will go to Accra, they will go to Kumasi, they will go to Takrade, over and above our heads. Because here, purchasing power is not there, even if it is there, quite low. An investor is not for the Christmas. I wish to do the investment in order to get the returns. But if you give him some incentives, that if you operated within 5 years, some taxes will not take it from you. In that case, they will have the encouragement and the edge to come in to do the investment. When they do, that is where our raw materials will be turned around, value addition, and our people will have work to do. Yera kwame na dankai ena ne sasam na editu dwameko oye owura Dominic Niti Wuru wano ena ye Minister of Defense bray young boy kura me ye panyini se no small boys ya wano oba ne ho ni made papa nyasam keto parliament ko pie mu anche bia na opegya mu ya wa akokwa tie ne argument ya empo omo de adwuma no ma no ne enkukurai wo mo kasa na akoda we de ne de no se hwe adwuma ne ye be ya na akwala asem ne ye be Ghana president ne 40 years ne de yo ene swafo ya Mexico wo mde na besi ha Ghana so wo mra ambassador wo Ghana ha ma mi wo de Naria de Los Angeles Ariolia di no wo kwasra no ne office ene wo de akwatu dwasa ene wo babua no se de be ya eduronum edubone no Mexico for de so ma de montintibai wo mne te so nnum koke ti wo mo eton bia ye beti watum babua se de be ya sa nyankofo no beda ho na sa numbane sam no matumi atua no Oman so afọ wo hwa hombambo ho nsem so onmunyamfo Dominic Niti Wuru le de atudwa so oman Ghana ne Mexico man ebeka bom no ahwe se de be ya wonum betumi akon asi enubone ho dwadia no ewo oman yi na afa Mexico man mu oso afọ ekiremu a esese Ghana fo mia ne ni esi nketi krache se de be ya enubone dwadia eya aseye di no ye bebra no ase wode nsam yitudwa obra Mexico man no anem sini owo man mu na Ria de Los Angeles Ariola eba ne nchen ne bedi nkomo ewo ahobambo asuyeye. As a new government, we will open up a much stronger relationship and make it more faster. There are a few areas that we can work together as countries when it comes to defense. One of it is the peace support operations, the one you talk about, the Blue Helmets, the UN peacekeeping. We got years of experience in that field, and I believe that we can have a relationship to be able to work together to share experiences. So we're close in terms of the sea, in terms of the Gulf of Guinea, that together, if we form an enclave, we should be able to... Our collaboration has to go further that issue. Of course, that issue of the peacekeeping mission training center for me was something very special because the president announced it in the United Nations General Assembly 2 years ago that we were going to have our own peacekeeping center, and it was officially out of the country. Trump was Dan was your toy in running as a back with your toy dim way and yasam ketwan to buy cycle. Dubai cycle, when you know, and yasam ketwan nay. Was 1 4 year where was a hassy. You are some more touchy, papa, you are not 10 montation in a t-shirt black, and what is in montation had the aquaswa. What drew one was the aquaswa, dear, yeah, for true. A buy a crater, and near Floody, and a now our buy no crowd, the Nika woman swam the drawing see a better one. Actually, swam better who be name. Yeah, $700 million say near to me the ayo, says Caducran is your best shovel. Nan prepare, show ye baby. Yeah, young frasi pony comedy, and a air break. Was in your bed, 200 said a baby, a fan for Hobiama. Oman so for we nyumani na dan ho nsem so no nyamfo Samuel Atachia e dia tudwa se senkran krodie mu nsu yiri a ha omanfo di enya no ano betumi abrasia agese na so eni na America sika dollar no opepimo hanso $700 million na wono motumi di esi osiyiri no ano apanyi chiremu a na no kosia dan su kakra to yi na enya asem ketwa e won kran miaye ahodo bi osofo edi nsem itudwa Robert ni nsɛmhwɛfoɔ ɛbɔ aporo kɔhwɛ mmea yahodoɔ bi a osiyiwie no ɛsɛsɛ nyapade ɛwɔ enkran krodua mu.
drawings on the other to me ponso trese say ye dear chire ni on the other to na sa dia ye hui enye afibia mani ho a bagana no enti see be permanent solution no a ase ye pesike mu odu no ade ato na yatumi ayade no a ebedu ba no so akra ye face a problem na mo ye kasa so aya ye hu se terrible no a why ye ne ehube nyina ezo na ye onyame asem na ne ma bi ho etumi bunka fire so America crowd want to be facing drains be but the fundamental thing e be yes say you be solve the problem no e da pono so na ye mani ka say me na ma ba beto so be sire nyame say menya say scan dey adwuma no ne ayi me new say America no twi mu de $700 million e ya kra nko an e betumi de aye say adwuma yi na da bi aye tie duka da yam wo ha na afia na ase aba ha bio ma me bompa ye say sani ade ne da yakoma so no na ye sere no ye betumi anya sika na ye nsa ma bio me moaye na ye mpe 700 ibi na nipa da sani animu 100 de a na ye tumi fanyo ma ye ho be so adon competence o hia 700 million de hia so obe no mo ni oba obe ma o adonko ba wo so mo say yes kikime wo so me ne ma be kwa yie ene dane ne ade ne be ye fri okoko adonko je wajo be bo papa pe be tuta na fa di wadu ane me ba ni ato aso ya da se ma me fa ko PRC fo akate na ya janto a wono de kasaba wo mo ne yese wo me ya regulators Ghana ha se ye ja ECD ne nsuo ne ade wo mo hwe no wo toto ne ma ye ne wo mo nsam nya asam ketwa ene esika ese wo mo nya firi mu kura nya asam toa ndi abetudwa sa na se mu dum so se bobo se de yo eye ekwoso abehe na light of ne ade ekwoso be ha dwere na ECD fo mra machirem se de pa no mo pa tere no se de o mo kire dum so o mo fa sha de mra de ehu so ene bia so ana de ekoi wo mo ma ehunu na me se nei a minister kura ba beka sa de ne kura atekọ no afa na nei PS fo ada so de ehu se light of no astate ba wo de ka ne sa me enkoi adwumaku a wono aya adantemufoɔ de ma wono a wɔde anyinama hoɔden ne nsuo yɛ adwuma ne wono nso a wono ma yɛmbie miadidi dwuma mekyɛ Public Utility Regulatory Commission PURC for de ato dwa sɛ wɔbisa anyinama hoɔden adwuma VRA ɛna afei ECG foɔ nienti ananse kanea dumso asan sɔre bio ɛwɔ ɔman yi mu onipa ɔda nkitahodie ho nsɛm ano de ma PURC adwuma no na ya agya ntoa se wɔnom ntena se ɛma saa anwumakuo baanu yi ɛmfa ɔmanfoɔ yi edi nhyɛ na moto mu mbom sɛ dono abiri biara wɔnom pɛ wɔse sɛ wodi anyinama hoɔden ma wɔbi na wotua wɔka wɔ ho na wɔde ayɛ n'adwuma no ɛno nkyerɛ sɛ wotumi yɛ no prɛsɔ abiri biara a wɔpɛ ne sɛnti wɔn mmra abɔnten mɛkyerɛ nienti a dumso asan dɔso ɛwɔ ɔman yi mu ntimi nka hwe mfa wɔ ho yɛatwerɛ wɔn sɛ wɔn ma yɛ overview of whatever is going on till see ɛbɛte wɔn nka no yɛntimi nka hwe dabi yɛatwerɛ wɔn letter nti wɔn de ba adeɛ bɛsi bia na ɛbɛma obi aso ate Adom Kasee na mana bɔfoɔ na ya ɔwɔ Kumase ɛne mpanyinfoɔ bi a wɔn akɔ ɔhaw ne atete mu ɛtotwe nkɔmɔ. For instance, a typical one is that you see in the area, everybody has got light. Maybe 2 or 3 people don't have lights. But you think that it's a low schedule happening. But it's a localized area. Yeah, it could be a face. You can see it from your pool. So many things are happening. But sometimes people don't know. They assume that it's outage in the area. So they will sit down and wait that it will come back. It will never come back. So these issues, you want me to identify them so that you can report on it. These are some basic things that we think that, as you are saying, we need to do more education, as you should do more education, so that you identify. Sometimes even the poll only you or 1 or 2 houses, and everybody has light. And not that your unit is finished. It's because of these issues. And then when we report them, we can then follow up. The Okasa no so ya adwuma PRC yankwa one day say 140 e your mampanyini akoma so ade ankasa e de campaign o man mu nyina da wo chi ye wo gbo amafo amade said the ode beba no ye upie mo voter register so afọ ho ye ra chibodo lata papa doctor Kennedy ho ye se ne okwa agwate me wo said ye yo kente village wo voter register ni o ma pa ho ntoma kama ya one day say 140 wo mu de o ma firi o mu de ase na wo se sa de no ho ye hwe ne ye de adwuma investors to be baba yo bi ma biamia hodo a o ni unemployment so bete atumi abo ama mamnu anya adwuma yo enti wa encourage amanfo te se de agwate mefo ayoyi wo mo enye ne saa ne ntumi mo a
Framante Muswa for Michelle Volta Regional Minister Dr. Archibald Letta edi to dotia bofomo a wo be free media say e wo Framante mu a eno ba be boa ma wona wo ye kente wo ho no wotumi akonkan na saa fapemi a wono si opani chire mu a eye aban anohoba a wo de bo Ghanafo so obeye factory o mensin biare mu eye one district one factory no emu mpomponso bi na efrase e wo Framante mu no Oswafo yi say anama wonu mutuo no beboa ema wona wonye kentim patemu ho ene bi mu mpa wo fia woni adwuma ye nanso woni adi kentenyu ne ho no wono so benya adwuma aye osia no ho ba mampanyin na nadodan kwakufuado ebo Ghanafo campaign bremu no anya ade a obebuso titiriu ene one district one factory a wono maka so beye dia bo Ghanafo ama wo mu aye adwuma no. When completed can be linked to many marketing platforms both local and international. It is a cause that should be vigorously pursued to connect Agotime to the rest of the world. Togbeo, Mamao, my brothers and sisters, our low level of business ethics needs to change. The many business opportunities associated with the Kente and tourism industry are huge. The time has come for a paradigm shift and the need to re-engineer our traditional institutions, inject a sense of discipline into our way of life, and put into practice the belief that there is dignity in labor. A Plan International Ghana see child protection and advocacy specialist here. Womuka home. Womu de atu just sisi amprem no kasa wo hamu titemodue no ba ko de. Enkwada ye piawa ti kwa womu nya nifie nu wotwe. Ba fa so womu kwale. Ene awofo ehia womu ketua bia no mpe ba bia bomu dondo. Enya kwa enya bia twama muspelele ntina kwale ka omatikotetu ene eye mmea wodo nkro nketewa no mu no ha dwene ya yewra Abubakar Adamu ene wode saasam no ade atodwa no kasama wo mo workshop bi ene je kwa so wotre sa de mo wo na se yebeboa nkwada da ache adusua no na ese yedisi wo mani so ene se kwakwale na eba ne se mo nkwala no kra pom de mo nyini ye mo da ache ne yese no nta awofo wo mo hwe ne ye na sa subafo no wo munyan almost before the age of 18 hour. So it's also alarming in most part of the three northern regions where it's actually prevalent. Of course, there are other related factors, determinants of early child marriage, especially when it comes to teenage pregnancy. Bimu ho onya nyinsa girl obana na wakoware. Your best parents no say we all have examples of girls in our whole various homes, and I can tell you that the only thing that we can give the ma or ba is education. And I can see that between me, Bema, any Oba, Beko School, the family will benefit more from the girl. Adom Kasee ne kwanchefo panyinia Oda Plan International Ghana no Uraye Fadi Mata Alanche etwen komo emma mami so etchen nsemimu etre. It will be a challenge to end it, but let us start. Let us see where we are and let us plan to end it. We have to be psychologically ready. We belong to the communities, we belong to the culture we are talking about, we belong to the tradition we are talking about. And we know that many aspects of these cultures and traditions have been forgotten. So if we give a chance to the girl... Workshop say dear Kokoko, so ye who resort papa. India Commissioner, ya o Ghana His Excellency Mr. Biranda Singh Yadao. Hey. Sembe nkuleni. What the atudwa boy abaso adum TV was here. Nya anka India force na swele. Bad that day. Ya ne hours you know omunwe ye kofa vira ni kunkum bag ya ba ye. Ghana fo adia boso. Eni na me se eni asane ya na do so mo nte so e de atemwa. Was here ya de papa kunkum bag ya ne Ghana fo adia tum no mani gye ho. So ye promote wo mo. Nim se ya mo ye de ni bi we ni ya na bibia ntumi ya fine. Performance on 11th March at National Theatre by another Indian dance troupe. But this is not the end, I would say. This is only the beginning. And throughout the year, when Ghana celebrates 60 years of its independence and we celebrate 60 years of friendship between India and Ghana, we will continue to have the various cultural troupes coming from India and perform in Ghana, so that the Ghanaian citizens, they also became aware of the rich cultural diversity of India,
We all know that the soap operas Kum Kum Bhagya and Veera are very popular in Ghana.